Our learning today is going to explain why AI is transforming the range of industries, which هما industries اللي artificial intelligence is going to change in the future. You know that being static is not a good solution for industry or for individuals. We need to merge, يعني we need to open our mind to artificial intelligence. Artificial intelligence كما قلنا الخطرة اللي فاتت, it's kind of the new electricity, even it's deeper than electricity. خاطر we are going to solve a lot of problems. At the same time we have a lot of risk. كما شفتوا في الهومورك الخطرة اللي فاتت, there is a risk of security, of confidential information تاع customers وثاني تاع individuals. If we are talking about artificial intelligence emerging in healthcare, اليوم اللي حنشوفوا نهضروا بزاف على healthcare وش هما ideas. So today is going to be kind of you are going to understand where to use the artificial intelligence. It's not the science fiction. It's real. It's here. كيفاش we are going to use it, for example, in Algeria ولا نتوما just getting the knowledge and but you use this wherever you want. If some of you will go to France or to the US to continue the study or maybe to find a job, you will have all the information, all the material that you can face at the big challenges that artificial intelligence. Give a specific example of how artificial intelligence technology affects industries. And it's real too. It's not about theory. It's not about okay we are going to learn كما كنا واحد الوقت نقراو سيستم اكسبير مي ما على بالناش لي سيستم اكسبير صار اكوا سا باسكو it was not the best timing. وشنو هو الجابس هذوك اللي كانت الارتفيشال انتليجنس يصراو لها في بين السبعينات والثمانينات, how we call them learning objectives. We defined the artificial intelligence, machine learning and deep learning. What's the difference between machine learning and deep learning and artificial intelligence in general. هضرنا على history a little bit, كيفاش artificial intelligence developed through the chronology of artificial intelligence through the timeline of the development. مدينا شوية the public perception and some interest. وهضرنا على وش هو modern artificial intelligence compared to the previous artificial intelligence, because نعرفوا كاملين باللي artificial intelligence is not new. It was invented or explored in 1959. من بعد حتى دوك we're trying to develop it. وشنو دوك we are more in modern artificial intelligence, which means that we have more applications in the industry. Okay? This is what we saw الخطرة اللي فاتت pour أكرم et Safa. D'accord. Okay. ولا حبيتي plus de détails شوفوا معايا ياسمين ولا مع رميسة les gens اللي كانوا معنا الخطرة. عندي juste une petite remarque, c'est que راني نخدم deep learning donc ça va, je connais un peu هاد Good. Welcome on board. So Safa. Okay. Thank you. قلنا بلي artificial intelligence في الhistory got a lot of winters. Though we are talking about maybe the best time, and I think it is the best time for our artificial intelligence application. Why? Because we have bigger data sets, we have faster computers, and we have a lot of neural networks. So this will be kind of the parameters that enforce artificial intelligence era today. Let's talk about health. So this will be different big sectors in the industry. With healthcare, it's I think by priorities, healthcare is the most important thing that artificial intelligence can develop. This sector, علاش? Because we have a lot of data, we have a lot of risks, and we are talking about human being. We are talking about treating the human being when there is no risk. Like risk tolerance is actually zero. We had in the past, and I should also in Algeria healthcare development. أنا نشوفه باللي الناس بزاف يتسوفري في المستشفيات تاعنا. I think it's also a good idea to start thinking about healthcare artificial intelligence. I think في الجزائر, I think we need to first نبداو بالdigitalization, يعني digitaliser le secteur تاع healthcare, and then we start to collect the data, but this data will be used for artificial intelligence. Will be injected in artificial intelligence models, will
deep learning ولا machine learning algorithms. This is the traditional way. So we are going to go healthcare traditional way, artificial intelligence way. Okay, just to compare. Let's say for the healthcare medical diagnosis, traditional ways like that everyone knows. We cannot specify many symptoms. They're not specific because it's mostly human being, and the human being has a lot of risk of mistakes. So the process of elimination is usually it's not well. Usually it's correct, but sometimes we have a lot of errors through doctors. وسورتو في الجزائر ناس كامل تشتكي من الميدسان اللي يروح على حاجه يلقى حاجه اخرى. So with artificial intelligence, we will be more specific. So doctors can provide the diagnosis more efficiently and accurately with the availability of large medical data sets or computer vision algorithms. So here we have artificial intelligence. I would like to نشوفوا كامل. So my question at the end, which is going to be my homework, it's going to be what are the biggest artificial intelligence or deep learning sectors وانتم you put the industry sectors فيهم. Let's say for example computer vision نحطوا فيها الهيلث كير. If we are talking about speech recognition نحطوها في ولا self-driving cars. Usually it's a facial recognition نحطوها في autonomous ولا self-driving cars ولا automotive sector. So something هذا هما اللي these examples ومن بعد انتم تكملوا the rest of the examples. هنا we have pathology. حكيت لكم الخطرة اللي فاتت. Pathology is one of the biggest sector في الميديكال اللي نقدروا where we can use artificial intelligence. So let's say we do the blood analysis ولا blood test كما نسميوها هنايا. The breast cancer in 2016 through Harvard Medical School researchers شفنا باللي the risk ولا the error rate عند the pathologists doctors كان 0.035 using the artificial intelligence model هبط almost 0.03 using both, which is the best model, is the pathologist plus artificial intelligence model is going to reduce it to 0.005. So think about it. Think how the artificial intelligence is going to help the human being to reduce the risk or the error rate for the medical diagnosis. This is amazing. Now, كاين ناس اللي تقول لك باللي is the artificial intelligence model is going to replace pathologists in the future, like 100% automated through the artificial intelligence. For me, I would say yes. I would say yes because usually the human being is the actor of taking the data, giving the data to the computer. من بعد, through the digitalization of the data for the hospitals, we can take the data, automate the data to the model. The model will tell you, okay, this guy maybe عنده ولا ما عندوش, using the conventional neural networks and the specific hardware اللي هو specifically is going to be the GPU. But I'm talking about the 2050. ماناش نهضر ب 2030 ولا 40. It's going to be far a little bit. بصح it's somehow it's going to replace the human being. كاين in the US there was study لقاو بلي 91% of the industry in the US they are going to be affected by artificial intelligence. هم يقولوا كيف بلي 87% of the workforce يعني الناس اللي يخدموا is going to be affected by artificial intelligence. يعني كاين ناس اللي they are going to lose their jobs because of artificial intelligence replacement. This is why we are talking about industry 4.0 because before we are talking about the robots that are going to replace the human being for the third industrial revolution. Now we are talking about the artificial intelligence is going to use the robots to replace entirely the human being. So far, any questions? Good. No. Healthcare treatment protocol. So, what does it mean? How doctors they are going to use the material and the protocols to treat. I think it's going to be also confidentiality too. It's going to be a lot of safety
protocol that they need to treat them before introducing the artificial intelligence. But it's going to be difficult to create this custom treatment without extensive research and cost, and I would say also confidential stuff. Now with artificial intelligence, we have this large medical data set. We have machine learning, deep learning algorithms, and we have the population demographics analysis and simulation that we can use, that doctors can treat the individual patients individually. هذا an example ولا it's an example about the treatment protocol. The ICU, it's the International, I think, Care Unit. When MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, they use the data to the lab to determine how to treat specific symptoms. The prediction can be run on GPU or a CPU hardware. This is real. We use this treatment protocol in one of the biggest universities or institute in the US, and actually it's actually used. اكتشاف الدواء هذه it's big. هذه اكتشاف دواء ولا drug discovery. هذه it's going to be maybe مباشرة سيليكون فالي فيديو مع دكتور حمد شنا. He's a biologist. C'est un professeur en biotechnology اللي درت معاه ديجا فيديو تاع اكتشاف الدواء ولا drug discovery. بصح it's going to be a good idea to see what's his opinion about using artificial intelligence in this sector. So traditionally, each new drug approval costs over $1 billion of research and development. كاين cycle. ولا حبيتوا تروحوا تشوفوا بلوس عن drug discovery في الفيديو. There is a huge cycle ولا يعيطوا له كيما cycle of a software lifetime. Same thing for drug. It's very complicated باش drug يخرج للسوق. ماشي كيما واش راه صاري في الجزائر مع هذاك تاع الديابات اللي خرج. سي ان غران فياسكو هذاك because ما تقدرش تخرج هكذاك، ما تقدرش تخرج الدواء هكذاك. وكنسمعوا به باللي يداوي السكر كان شفونس بارا في الجزائر ولكن راه قتلوه ولا whatever because it's like a big industry, a lot of money. The cost has been like doubling every 9 years since 1970. وعندنا 9 out of 10 drugs approval they fail كيما startups. So it's very complicated. Okay. Donc هذه the traditional way. I think with artificial intelligence, we're using the data with artificial intelligence. It's going to establish this pipeline of a new drug discovery. It's going to accelerate the cycle because you have the data. You can use all the data كامل connected to the drug. وش هما les effets auxiliaires تاع الدواء etc. All this data can be combined through a good model. هذه تمدكم inspiration تخمموا بدأت تخدموا في company كيما صيدا في الجزائر where you can use artificial intelligence to accelerate the process of drug discovery. هذا one of the example وين نستعملوه في UCSF ولا University of California San Francisco. هذا specific drug ولا دواء جديد where they use machine learning to predict the probability of treatment efficiency because this is the most important thing في the drug. Okay, surgery. Surgery here we are talking about telemedicine اللي راهم يحكيو بزاف عليها في الجزائر وفرنسا. Donc traditionally every type of surgery poses possible risk and to the patient. This is the biggest problem in Jazair. The operational complications, all these things before actually acting on the surgery. The data we have, sometimes the data they are not enough. وثاني الريسك تاع تروح برك دير حاجة صغيرة في السبيطار ومن بعد you have a lot of complications وتولي حاجة أخرى. I think with artificial intelligence, it's actually we are at the stage of semi-intelligent computer system predicting the surgery, the surgical steps where we can do the identification of complication before the surgery. With the surgeons, they can use artificial intelligence for all the challenges.
هنا we are talking about computer vision. This is the computer vision model اللي نحكيو عليه بزاف. So it's going to be every time I give you a sector ولا specific domain في الindustry, we are talking about something. Let's say computer vision, healthcare, computer ولا face recognition is going to be automotive, something like this. ومن بعد في الآخر نمد لكم specific تعطيو لي في كل سيكتور اللي حكينا عليه وشنو هو الموديل اللي نقدروا نستعمله. deep learning model. اوكي جود. هنا رانا نحكيو على جينوميكس. وشنو هو علم الجينات ولا علم البيولوجيا ولا en français biologie moléculaire. In 2001 full human sequences cost 100 million dollars. يعني تقدر بالأرقام you can get genetics تاعك ولا les ancêtres تاعك etc. It was very hard to know this maybe back in 2001. Donc l'industrie développée شوية. Why? Because of the artificial intelligence. في الأمريكان هنا كاين واحد الكمباني واسمها 23andMe تمدي شوية une partie من البزاق تاعك في ان تيوب هكذا تبع فيه. You can send it as anonymous person ما تمدلهمش لو نو. ما تقدري تستعمل الكريديت كارد تاع واحد صاحبك سكو جي في انايا وبعثته after 3 weeks ردوا لي قالوا لي باللي I'm 75% امازيغي in the US. Yeah, 75% امازيغي و 20% من الاندلس. قالوا لي لا ريجيون تاع السود تاع سبين و 75% north of Algeria. يعني جات افريقيا شويه من الورود شويه من تونس و غراند كوفرتور الجيريان. عرفت باللي انا قبيلي 75% جوست بالاخر بعثت اون بارتي تاع البزاق و كرياو لي ان كونت وعطاو لي ميم لي جون لي بوتيتر قراب ليا part of my family. دونك الكومباني هذه هنا في سان فرانسيسكو و I paid only $99 $99 $100 باش نعرف انا قبيل. اوكي اوكي so Okay. with artificial intelligence the sequence companies هذه sequence company هذه هي اللي دير الشيء هذا اسمها sequence company. They are employing the artificial technology techniques to reduce the cost and increase actually the accuracy. بيان سور لي دومين اللي نقدروا نستعملوهم فيهم باش نعرفوا النسل سورتو هنا في الامريكان ولا في لي بي اوكسيدونتو وحوايج واحد اخرين اللي نقدروا نعرفوهم through diseases. يعني الامراض كاين واحد الامراض موجودين برك في الميديترينيان اريا يعني في البحر الابيض المتوسط ومعروفين ولازم تعرفوا باللي في الامريكان كي يجيو هنايا you are classified ولا you are classified as منين جيت because الامراض تاعك يكونوا ديفيرون على كان اللي ني هنا في امريكا. دونك هاد الداتا اتس لوت اوف داتا. ايماجينيو شحال عندنا واحد 350 مليون عبد شحال كاين من ايترونجي في الامريكان ايميغري سورتو في سيليكون فالي. So usually when they start يقولوا لك عطينا ريفرنس دكتور تاعك in Algeria بون في الجزائر احنا ما نحكيوش بلي عندنا ريفرنس دكتور whatever. If you start from scratch they classify you depending for region where you grow up. بيان سور باسكو الاجداد تاعك اتسيتيرا فم وبيان سور الامراض جينيرال الامراض اللي يكونوا عندك يكونوا من لا ريجيون هذه. ومن بعد بيان سور on va consommer d'autres depending الكيتس اللي generation اللي تجي مورانا. Donc all this is going to be used by artificial intelligence. Yes, at the end Google deep variant sequencing. It's one of the Google big projects اللي يخدموا فيه. Actually it's not Google, it's Alphabet. All the research projects around the Alphabet. So they created this model and they created another model اللي هو Google Brain. Actually it's almost the same department when يخدموا.
وبقاو accuracy of genome classification almost 100%, 99.958%. And هذه I think it's open source, you can go and then use it, especially في biology sectors اللي في الجامعات الجزائرية. وش pense سكيكدة is one of the I think one of the best university في البيولوجي على حسب واش قالنا لو بريزيدون اليونيفرسيتي تاعكم. عندكم بزاف البيولوجي ولا عندكم بزاف بيولوجيست. اوكي هادو هما لي سيكتور اللي نخدموا بهم artificial intelligence في health care. transportation كاش ما عندكم اسئله؟ do you have questions about good عبد الرحمن you're good، محمد اكرم وصفا. محمد ما سمعناكش ولا عندك بروبليم تاع مايكروفون؟ او يسمعك. اوكي transportation. Oui, good. Okay, good. Bien sûr, the biggest sector هو autonomous cars ولا self-driving cars ولا كل واحد باش يسميهم. It's all about safety here. Traditional way كلنا نعرفوهم على البروبلم ترافيك les accidents اللي كاينين في الجزائر. Now with artificial intelligence, self-driving cars enable the latest artificial intelligence breakthroughs in computer vision. And now we are talking about computer vision. It's face recognition too, understanding if this is a cat, if this is a human being, and also all the panels. bien sûr الحاجة المليحة the big advantage اللي كاين هو standard panels اللي موجودين في العالم كامل they are the same, so we don't need to create something new. Yeah, no problem أكرم. All these things هذو راح يعاونوا بزاف to use artificial intelligence. وبيان سور هضرنا على هذا الشيء الخطرة اللي فات. كاين real company اللي راهم يديروا autonomous cars اللي هي وايمو. شوفها ساعات تمشي هنايا. I wish I can take pictures ونوريكم فيديو about وايمو. Bien sûr other cars, the big industrial cars or automotive cars industry كيما BMW ومرسيدس. BMW عندهم semi self-driving car. عندي الباص تاعي he bought a new BMW M5 وعيط لي ركبت معاه. Yeah, you can enable the self-driving and maybe in the traffic شوية it's hard, but when the road it's clear, it's actually self-driving. So عندي واحد الفيديو ديتها ومن بعد نوريها لكم. Okay, automated tracking big problem في الجزائر. مليح وكان تخموا في حاجة اللي دير هذا الشيء. So هنا في الأمريكان so developed. هنا البوست اوفيس في الأمريكان it's the best, it's amazing. كاين زوج حوايج في الأمريكان اللي يعجبوني بزاف ممكن يكون بارابور لفرنسا. It's the post office and the bank. The bank in the US it's very practical. والpost office same thing. Post office عندك tracking number للباكج تاعك you are 100% sure باللي ما حش يضيعوه, because if الإنسان اللي بعثوا لهم he didn't receive the package, for sure they are going to send it to you. So عندهم standard, when you send the package you need to write your name, your address, from to who. Donc en cas aucun problème يعاودوا يردوك. There is no problem of loss of packages. But they're still trying to work with artificial intelligence to improve actually this, to make it automated tracking. Okay. So using artificial intelligence, we can coordinate with the movement with all the tracks or other tracks, save on fuel. So let's say how we can go green than the fuel, because they're always going with a shortcut, يعني plus court chemin. You can use the video to accelerate, and also you can use artificial intelligence algorithm to provide the feedback for braking, steering, throttling, based in all historical data that you are collecting all the time. يعني منين يخرج تراك هذاك اللي يرفد الباكج تاعك وهي تريكوردي في الداتا حتى يلحق تعرف ابري الباكج تاعك واش صار له the whole time. وناو امازون they actually وكان نقول لكم حاجه this is science fiction تاع الصح. Amazon what they're trying to do because Amazon واش يديروا it's actually the company for tracking. يعني they are competing now even with the post office هنا in the US. Donc they use the drones, they take the package from the warehouse تاع Amazon, they take it they use the drone to send it to your doorstep. Okay,
not only this هذه it's okay it's good هم راح يشريوا جماعه امازون حيشريوا لاير في سكاي اسمعوا مليح في سكاي يعني في السماء حيشري واحد اللاير تاعهم means that the drone اللي تمشوا في اللاير هذاك it's Amazon so they're trying to actually create the contract باللي اللاير تاع السكاي هذاك it's for Amazon everything is running في هذاك لاتيتود هذه it's for Amazon okay اوكي حيديو الى تاع السماء اللي تاع امازون واش حبيتي تدخلي صفا نو جي امبريسيف يا سي امبرسيونون مي قريتها العام اللي فات وامازون usually they start the information هكذا ومن بعد they are working on it على بالي باللي soon it's going to be and another thing they are creating airports for drones عندنا هنا في سانوزي they bought the land they are actually building the airport تاع drones تاعهم so when you think about it you have the airport راك تخمم باش تشري specific attitude تاع الاخر وين there's no interference مع anything let's say helicopter whatever yeah وعندك airport no accidents yeah you have all the there everything is connected now artificial intelligence is the key في الحكايه okay retail اللي هما هاي امازون ثاني نعاودوا نوليو لهنا امازون واش راهم يديروا هنا امازون عندنا هنا في سان فرانسيسكو عندنا ستور في سان هوزي تدخل نورمال تدخل تفتح برك الابليكيشن تاعك في التليفون تطفل ترفد تقضي كل شيء كي تخرج التليفون تاعك يتكونكت اوتوماتيكلي يو تشيك اوت وفي الكونت تاعك يو اوريدي هاف ذا بيل وخلصت اتسيتيرا ولا كانت عندك ابل واتش از ايفن بيتر تفتح في الابل واتش تاعك تفتح امازون ابليكيشن and then you take whatever you want and back through your phone you just كي تجي خارج كاين واحد سكانر you scan done واسمها امازون ريفريش اوكي تشري الحليب تشري واش حبيت اوكي دونك it's already so امازون يحتاج نحكيو عليها هنا اتسيتيرا it's very good just to give you ideas كيفاش يضمنوا بلي راك كيفاش yeah everything is with cameras فهمتي ولا جيت باش تسرق وتروح I mean the camera is there they will find you after like whatever 15 to 20 minutes يرفدوك a lot of cameras حتى الحوايج اللي ترفديهم you think بلي لازم you scan them somewhere no it's with the camera they scan it it's face recognition object recognition قال ترفدي واسمه تحليب سي بون عندك 3 or 4 cameras per item يديوها يسكانيوها سي بون عاود حطيته cancel in real time لما رفدتيه وعاودتي حطيته cancel in the real time they don't collect anything until that you so they put it in the kind of a temporary card حتى وين تخرجي if والهيله كامل كي تجي خارجه وحبيتي تولي تردي item same thing because you have 24 hours to return the item the item is fresh يعني خرجتيه من الفريجيدار هذاك no if you take it out you cannot get it back again because for يعني الكونديسيون تاعو اوكي كاين واحد الكومبانيز كيما using artificial intelligence via واتسون هذه to monitor factors for weather consumer behavior and optimize the consumption rate prediction هنا رانا نحكيو بالسيستم which sys rack ولا system recommendation ولا recommendation system ولا recommender system it's actually 80% of the market هنا وجوستومون كي نعطيكم لا كلاسيفيكاسيون لازم recommendation system لازم تعطيو له وين نقدروا نستعملوه في السيكتورز هذا it's going to be a recommender system computer vision bien sûr فيه image recognition face recognition voice recognition هذه الحكايه كاملين ونحكيو على ان سيكتور واحد اخر اللي هو natural language processing وين نستعملوه في السيكتور هذا وهذو هما the three biggest honestly these are the three biggest artificial intelligence sectors اللي تقدروا تخدموا فيهم d'accord donc AI in customer experience now we are going to build the information حكيت لكم الخطره اللي فات so there is the north face راهم يستعملوا فيهم IBM واتسون
So North Face يستعمل IBM Watson model to enable the digital expert using natural language interface to help shoppers. وثالث كاين واحد XPS filters for available options and shoppers more likely to make the purchase. يعني كيفاش يعرفوا انا استعمل بزاف اونلاين نستعمل سكون ابل راك هذه big company اسمها نورستروم كيما ميسز and actually Macy's and Rack actually Macy's راهم يغلقوا بزاف للريتيل تاعهم which means that it's a bad sign for them يعني امازون راهم يقتلوا فيهم وثاني بلي ميسيز ما مش يخدموا ديجيتال سو ميسيز حبوا يغلقوا راسهم قال لك اوكي حنا ميسيز معروفين اتس فيموس كيما الكاري لافايت الناس اللي تعرف تروح لفرنسا سي ابوبخي لو سيميلر ثين كاري لافايت سي فامي لافايت اللي كريات هذا الاخر لونغ تايم اجو وما حبوش يكونفيرتيو غير تسكي اونلاين يعني ديجيتاليزيشن ومن بعد يستعملوا ارتفيشال انتليجنس هذو كامل حيموتوا باي تايم if they don't move to artificial intelligence to online shopping حيموتوا clear وحنا نشوفوا عندي واحد السمانه ولا قريت واحد الارتيكل بلي ميسيز they are closing a lot of retailers everywhere and this is a big bad sign يعني it's a red flag بلي ميسيز راح يروح if they don't move to digitalization. Nordstrom is another كبير واحد كبير كيما ميسيز هنايا actually they were one of the first وهذه نخدم معاهم بزاف بس كان عندهم واحد الريتيل اسمه راك وين يخدموا بزاف اونلاين يعني يشري بزاف اونلاين باسكو ما عنديش الوقت نروح نجوز نحوس حوايجي في ستور دونك على بالي شحال نلبس ايتترا وهاد الحوايج هاو بزاف حيستعملوهم في artificial intelligence and every time I receive like okay there is a new thing that might interest you وصح نشوفها هكذا it's more than 70% حوايج اللي يعجبوني because they know my experience buying كيما Amazon. Food retail to manage the supply chain too traditionally عندكم restaurant use the historical data to get feeling approach to supply the chain. Though with other artificial intelligence كاين a lot of company واش يديروا they use a sophisticated algorithm اللي هما artificial intelligence they can adjust the orders with the trading partners in real time as required for business need يعني يشوفوا ابري لي جو تاعك مثلا حنا دي جون اللي جاو من الجزائر ولا جايين جينيرالمون نحبوا الميديتيرينيان فود usually it's our best selection ولا our best restaurant نروحوا نشوفوهم لي جون اللي جاو من لازي ايتترا of course it's mostly يحبوا بزاف السوشي so these are part of the crew for dependent people ولا dependent واش تاكلي انايا مع الوقت ما كنتش على بالي باللي نحب ethnic food حتى وين المراه تاعي قالت لي you love ethnic food انا didn't know this information وصح نحب ناكل بزاف الفود زعما Turkish food ولا نحب ناكل بزاف Mediterranean food ولا نحب لقيت هنا Somali restaurant it's amazing Somali restaurant I love it the spices اللي يستعملوهم etc I love it and at the end yes I like the ethnic food نحب بزاف ethnic food okay good this is another example of food retail ندخلوا الفاينانس كوش درنا transportation درنا food شحال راهي 10 و20 واش نص ساعه بدينا ساعه ونص اوكي دونك مازلنا finance it's all about fraud detection حضرنا عليها الخطره اللي فاتت it's very good example وين نقدروا نديروا نزيدوا artificial intelligence so traditionally it's big challenge big problem to solve and it's hard with artificial intelligence using the machine learning techniques and can predict the fraud based on the behavior baseline حضرنا على ثلاثه في الشهر 3 things اللي نقدروا نعرفوا بهم الفيتشرز هذو كلها في الشفاء features انه location the amount of money وش ثاني؟ لا ها؟ yeah good yes true compare the new database data to baseline determine likelihood of a fraud كاين هذه a good example the SIFT science اسمه established a fraud detection consortium developed of 6,000 websites to leverage large scale real time machine learning يعني تروح ترفد الويب سايتس كامل اللي يصرف فيهم البيمنت اونلاين و they use some machine learning data to understand that this is a good website ولا لا
if there is a big possibility of the fraud detection or not. Or there is a big chance of a fraud or not. So they're collecting all the new fraud patterns based on the billion of user actions. So these data are available actually. حوايج الناس اللي حبيتوا تخدموهم يعني if you are interested in specific examples or like specific industry هنايا data كامل سورتو الور لا في الهيلث كير. في الهيلث كير يعني كامل كما نقولوا اليونيفرسيتيز يعني المؤسسات الجامعيه هنايا اللي يخدموا ولا ميديكال سكول عندهم بزاف open source when you can use the data to create your model. Risk management for finance. It's also risk management. We are talking about usually the stock نروح بها الحوايج هذو ولا the financial institutions. Traditionally, we have a lot of pressure on cost and the returns. Using artificial intelligence, machine learning can help getting the worthiness of the potential customers. هنا وش معناتها people who are using I think the best example is the stock. The stock هنا في الامريكان كي تدخل لك a big company يعطيوك stock ومن بعد you will be actor of the stock. It means that if you work good means the stock is going to increase. دونك عندك an impact على بها يخليك actor of the company. ماشي معناتها لازم تكون خارج الكومباني to invest. Of course تقدر تستثمر انت ثاني في الكومباني بصح يعطيوك كي تدخل تنيغوسي الستوك تاعك يعطيوك amount of stock اللي تقدر تبدا به في الكومباني هكذا باش يموتيفيوك تكون اكتر في الكومباني. Of course you can invest outside. Let's say تقول باللي عبد الرحمن can you mute? عبد الرحمن نسمعوك. Can you mute your mic? Good. Donc there's a finance management also. So you know it's all about decision making. هنا حكوا على واحد zest finance which leverage 1,000 of data sourced together with machine learning to more accurately score. Yeah, هنا كيف it's about the credit. If you want to build your small company or your business, is it a good idea to get loan? It's through the data, the historical data, you can get a good decision. Stock trading, the speed of volume information is daunting, and sometimes Malabash is a good company to invest. Mostly يقولك في stock never go with the sector اللي ما تعرفوش. مثلا if أنا نخدم في computer science ولا high tech, I don't invest my money in something outside of the high tech honestly. ما نروحش الاويل industry ونحط دراهمي ثم. I don't know if it's يعني هنايا عندنا شويه بين الحلال والحرام اسكو قمار ماشي قمار. I think when you do your homework with the high tech, I think actually you are doing some effort understanding the sector وين تحط دراهمك. I think هنا استثمار يكون حلال question de culture و question de religion aussi. وكاين لي جون يقول لك whatever تحط دراهمك وين حبيت. oil industry and I don't know anything. عندي واحد صاحبي بزاف يحط دراهمه فما ساعات يربح بزاف وساعات يخسر بزاف. Okay, I always tell him I don't think بلي I think it's what you are doing is actually راك تحط دراهمك راك تخمر في دراهمك كما نقولوا. And artificial intelligence will help you actually working with both. هذه حاجة مليحة. So you can collect all the data for different sectors. There you can create very good algorithm ولا models اللي يقولوا لك even you are not from the same if you are not يعني same sector you can get the data. But at least you can develop this algorithm ولا this model to understand the sector very well. أنا for even for high tech sometimes تروح لي ساعات ننفستي دراهمي في كومباني والكومباني من بعد ما ديرش مليح ولا البرودوي تاعهم فريمون ما يخدمش بزاف. مي بون حاجه the only thing اللي درتو بيان سو كو انفستيت في انفيديا at the beginning كي كانوا كيبداو و I knew بلي the company will do very well. Stock trading same thing. Do you have questions about the trade finance? Do you think that finance is going to be a sector باش
artificial intelligence No. الاندستري هنا نحكيو شويه على agriculture surtout في كاليفورنيا is the actually agriculture تاع the US. Food production will have increased 70%. على بالكم باللي رانا رايحين في 2050 9 ملاير عبد 9 ملاير عبد واش يوكلهم هذه هي الحكايه واش يوكل 9 ملاير عبد اتليست البايو ما كاش هذه تاع تاكل بيو كذا سي لوكس شغل واحد اللي عنده فيراري وعنده حبه تشينا تاع بيو كيف مع 9 ملاير عبد اوكي. With artificial intelligence, it's going to be all about robots. Autonomous robots use computer vision and produce all the system اليمة. Okay, من بعد. Donc, okay, yeah. So هنا we are going to combine actually the genomes thing اللي كنا حكينا عليه biotechnology مع agriculture aussi مع artificial intelligence. So it's going to, I think it's going to create a new sector اللي هو agri-tech ولا AI in agri-tech, something like this. L'agri كانت agroalimentaire donc l'agri-technology ولا l'agri-tech. بداوا ديجا في الامريكان a lot of companies كيما هذه تيلوس لابس اللي it's part of the company, big company that use the artificial intelligence. 1% of predicting corn هنا is a big deal كيما القمح عندنا في الجزائر. So yeah, they can predict شحال production تاع عام قبل through the artificial intelligence, which is amazing. So it's a cloud-based GPU for deep learning and satellite images. شوف هذه بروجي تاع دكتوراه في الجزائر والله. شوف leverages cloud-based GPU for deep learning on satellite images for agriculture. عندي واحد صديق حبيت نحكي لكم على هذه الحكايه هايله هذه فريمون artificial intelligence وفريمون كان يخدم معايا كان يخدم عندي كنت انا البوس تاعو. اوكي كان يخدم عندي ومن بعد جا عندي قال لي مراد حبيت I want to quit حبيت يخرج من الخدمه. واو he was good يعني out of the box person. دائما عيطوا out of the box يعني كنا نحكيو على حاجه دائما يخرجنا من الديسكشن اللي نحكيو عليها ويخرجنا على التوبيك بصح in a very smart way. وعنده sometimes عنده very valid points sometimes غير يخربش. anyway قال لي واحد النهار مراد حبيت نخرج قلت له اوكي is it a family thing ولا قال لي no I have idea حبيت actually started developing. هما يسون اونات ما يخلطش هذه مع هذه. قالوا كي عندي ايديا بديت فيها ديجا و ابارامون سا مارشي خليني زعما حبيت نخرج باش نكون فوكس فيها 100%. دونك واش هي الايديا تاعو؟ هو يخدم في هو يسكن في فريزنو ويجي هنايا وبروبليم يبات في لي زوتيل لي موتيل ايتترا. ساعات يبات مام هنا في عندنا دي بتي زوتيل داخل لي شومبر في الخدمه. دونك يرقد فيهم كاين دوش كاين كل شيء. دونك كان ديري على الخدمه لهنا تريحوا كامل تريحوا اون سومان ما تخرجش من البيلدينغ. anyway قال لي عييت من لاري روتور فريزنو ابري 3 hours بالترافيك واحد 4 سوايع. وفريزنو هذه سي تيران اغريكولتور يعني فريزنو سي العاصمه تاع الشلاضه في العالم. عندهم بزاف شلاضه عندهم بزاف سلاطه. دونك قال لي ويديروا الزيتون ويديروا اللوز ثاني في كاليفورنيا اتنون. دونك عندهم دي تيران كبار تاع اللوز. قال لي حبيت نكريت الدرون هذا كلشي يدير فيه كاميرا يسيليكسيوني كامل الارياز اللي ما يلحقهمش الماء يعني ما نشربوهمش. ويتس ا بيج بروبليم في الفلاحين. دونك كيما تشربش الاخر الشجره تمد ابوبري 70% ناقصه في البرودكشن تاعها. وساعات يغلطوا يعني ساعات الماء ما يخرجش من التويو هذاك البايب اتس نوت جود ولا ورانا نحكيو على دي سيرفاس دي كيلومتر يعني الفلاح ما يمشي ولا بالتراكتور تاعو ما يوصلش للبلايص هذو وحده بوحده. دونك واش يدير هو الدرون تاعو يطلع ويبدا يدير يسكاني يبالي كامل لو تيران هذاك ويشوف وراهم دراي ريجنز والارياز وراهم اللي مشربين ويعطيهم يمد الانفورماسيون هذيك الاخر. قالوا كي لا ريجون هذه ما راهيش بزاف ابورامون راهي ناشفه لازم تشربها لازم تريقي البروبليم هنا سي دي سويت. وشاف البرودكشن طلعت بزاف
في خدم مع يوز كيس، ومن بعد هذاك الانسان اللي عنده اللورد هذيك دونك مد لافورماسيون الفلاحين واحد اخرين عندهم دي تيران واحد اخرين، ومن بعد they were all interested كامل على ضربه، ولا ملياردير دوك هذاك فيري جود ابليكيشن، ولا ردها موبايل ابليكيشن. اوف كورس اتس فما كانت في الوقت هذاك اتس داتا اناليتكس بيورلي داتا اناليتكس، مي بلو تار سيرتانمون يفا لي ديفلوبي بوغ يوتيليزي ارتيفيشال انتيليجنس مع جي بي يوز، تطلع سيليكسيوني ترفد الايميجز هكذا، ومن بعد تعاود تردهم، ومن بعد يكولكت الداتا، ومن بعد عندك بزاف لي تيرا، من بعد تولي بحال بيج كومباني فور شور. مي ان توكا هيز دوين فيري ويل. عندي واحد الشهر ملي قصت معاه قال لي the company is doing very well، يعني they are actually going to use artificial intelligence for this. Good. Manufacturing كنا في الاندستري predictive maintenance etc. هذه very good. هذه actually we are using it هنايا في ياهو how to prevent servers باش يطيحوا بالartificial intelligence. كيفاش نعرفوا حنايا في الداتا سنترز تاعنا باللي لو سيرفر هذا within 3 years ولا 2 years ولا 2 months حيطيح اون بان. We are trying to work on this so we have artificial intelligence algorithm اللي نقدروا نعرفوا كيفاش لو سيرفر يطيح. لو سيرفر كيفاش يطيح نديروا سكون ابل دي performance counters في السي بي يو مثلا. If we are talking about the CPU, it's a valid thing for the memory, anything. Every component of the server, it's a valid component باش يطيح وانه يعني اللايف سايكل تاعو يموت. دونك كيفاش نعرفوا من قبل باللي حيطيح؟ بيان سور الميموري تمد لك ساينس. Let's say if you are doing branch prediction ولا swaps ولا if the memory the swap اللي يكون baseline تاعنا يكون ناقص عليه with time بيان سور ديغرادا عندنا ريجريشن، هذيك الريجريشن تبين لنا بلي الميموري حتموت. دونك we replace the memory before قبل ما تطيح ويصير لنا بروبليم in production means that we have impact on the revenues etc. So الحوايج هذه I think for manufacturing is the same thing. So preventive maintenance schedule using the historical data هذه في المانيوال، بصح بالartificial intelligence we can use which we call Internet of Things. So Internet of Things sensors we put them on data center وكيما exactement كيفاش راهم يوريو هنايا بيان سور pour l'électricité mais on peut l'utiliser partout. Donc l'artificial Internet of Things sensor they detect the data, but the data you can use a model to understand if this specific component راح يطيح on panel. Safety, productivity can be increased exponentially. D'accord? Les données, c'est monsieur. Oui. Les données كيف يكونوا لو تيب تاع لي دوني تاع باش ندير لا بريديكسيون ولا تاع بلا تفزد السيرفر اللي يطيحون بان ولا لي تيب تاع لي دوني كيف يكون تسمى سكوش ولا ستاتيستيك ولا كيف نعمل؟ Okay, yeah, very good. I can go deep because عندي واحد الارتيكل انا ببليته واحد une grande conférence اسمها ليسكا وانا هو اسمه anomaly detection. So what does it mean anomaly detection using artificial intelligence؟ وانا نستعمل transformer، مش عارف ولا تعرفوا transformer، مي transformer حنحكيو عليه بلوتار. Anomaly detection which هي which is anomaly. We detect anomaly, which means that the CPU, let's say we are running the application on the server, with CPU it's less than 10%. Less than 10% it means that the application is not running, it's almost idle. ولا higher than 70%, which means that it's higher than what we are expecting. Parce que احنا كي نحطوا CPU we are thinking باللي it's between 35% to 70% usage. هذه the application is running fine with CPU is running fine. If كان اكثر من 90% وقل من 10% معناتها there is an anomaly. راك تشوفوا هنايا anomalies. Donc if there is an anomaly واش معناتها وحنا نديروا continuous profiling في الابليكيشن. كي نشوفوا باللي الابليكيشن it's above 70% ولا less than 10%, then we are selecting this as anomaly. So usually we need to go on the data ونشوفوا اسكو راهي تحت 10% ولا فوق 70%. بالارتيفيشال انتليجنس واش نديروا ان الغوريثم اللي اوتوماتيكمون يقول لك هذه انومالي اتس نوت انومالي، هذه انومالي هذه اتس نوت انومالي، ومن بعد يعطيك كامل السيرفر اللي شاف فيهم باللي كاين 99% 95% باللي هذا السيرفر فيه انومالي وبا. اوكي
good. GE bien sûr it's a big company اللي يستعملوا General Electric. It's one of the oldest companies in the world maybe. في الامريكان AT&T مع GE they are the oldest companies. GE وش يعجبني فيها سي كو دائما they jump on the new technology very fast و they are leaders يعني في intelligence في Internet of Things artificial intelligence. عندهم بزاف عندهم 60,000 engines connected to internet by 2020 ولا رانا في 2020. They do a lot of stuff computer vision cameras هذو كامل. they use the algorithms. عندهم بزاف software engineers everywhere. GE كبيرة بزاف تلمو كبيرة ولاو عندهم GE for IoTs GE for oil GE عندهم بزاف lot of ils sont présents بزاف في الجزائر. GE it's one of the biggest company في الجزائر. Computer vision fault detection computer vision for fault detection on solar panels. هذه حاجة مليحة بزاف. ثاني في الجزائر عندنا بروجي كبير بتاعت مع جيرماني باش يخدموا renewable energy في الجزائر. I think it's also a good idea to implement the deep learning algorithm باش تستعمل computer vision. fault detection يعني الارياز اللي ما فيهمش بزاف. مي في الجزائر je pense pas que cela se pose. يعني الصحراء الجزائرية الله يبارك شميسة 24 heures enfin 12 heures sur 24 heures الحمد لله. كيف this is an example تاع software automation. They use computer vision also في manufacturing. Okay, gouvernement smart city. على بالكم بلي كاين اجير سمارت سيتي بروجيكت شكون يسمع به؟ اوكي صافي ابارامون سمعت. يا الجير سمارت سيتي. الجير سمارت سيتي لي جون كي في لا بريزونطاسيون نهار اللي بداو الكونفيرونس هذه خسروا عليها بزاف دراهم. they were talking all about sophisticated things في بلاد اللي بتاتر انا كي كنت تما خممت قلت راهم يحكيو على الامريكان. Yeah, tellement c'est pas des choses sophistiquées alors que حنا في الجزائر we are not ready يعني honestly to talk about these things. Mais bon, smart city كيما هنا San Francisco smart city we are still trying to fix the problem تاع parking for example اللي هو very good example اللي we can يعني rebuild it في الجزائر. كان problem traffic كبير اسكو نحطوا لي parking outside the city ومن بعد we'll find a very good system to manage يعني free spots for parking ومن بعد من الباركينغ لازم يكون عندك transportation to the city ولا داون تاون وين الناس تخدم مثلا وهكذا كنبعدوا شويه ترافيك على اللي فيل الكبار جي سونتر كيما قسنطينه عنابه ووهران مثلا big cities. Traditionally, as of 2008, for the first time in our history, half of the world's population reside in cities. information كبيرة. Donc half of the world's population reside in cities. يعني نصف النسمة تاع العالم ساكنين في لي فيل الكبار. الجزائر أكثر بالك أكثر من 50% اللي راهم في ألجي. 11 مليون في ألجي 11 مليون من 40 مليون. 3 مليون من 40 مليون غير لا كابيتال. جو سي با قسنطينة عنابة ووهران شحال. Mais je pense أكثر من الهالف Anyway, now with artificial intelligence techniques are used to analyze the photo and video and data, perform studies pedestrian and traffic trends. Donc الناس اللي يسكنوا في الفيل اللي يمشيو وثاني traffic. هذا هو الحكاية تاع smart city initially. I think it's going to be more than enough for any smart city. الناس اللي تحكي على سنغافورة is one of the best واقع smart cities في الworld. كاين كيفاش كاين ثاني أوسلو نوروي is I think number 2 in the world smart city اللي everything is smart. They manage it in a way to facilitate the traffic pedestrian يكونوا comfortable. And how it's going to be smart city usually it's license plate recognition deep learning technology الحوايج هذو كامل وثاني track criminals. This will help a lot for smart cities.
كاين AT&T Reimaged Smart City, so they developed framework to help the city integrate the Internet of Things, parce que Smart City البيس تاعها is to put Internet of Things everywhere or a connected object everywhere. ومن بعد we can collect the data, make things easier. Let's say the traffic, the criminals, etc. هذه الحوايج كامل we remotely monitor هذوك الاخر cameras, etc. We see the roads and bridges and buildings and we find a way how to facilitate يعني الناس اللي عايشين فيها. This public safety too. وثاني can notify police ولا if gunfire. هذا it's not problematic في الجزائر الحمد لله. mais هنا c'est un grand problème. الناس اللي عندهم السلاح هنايا c'est un grand problème تاع السيفتي. واحد ما يقدرش مثلا يبعث بنته ليكول etc. c'est vraiment un niveau واحد اخر. en même temps je sais pas وشنو هو الحل بيسك الاراده السياسيه ما كانش هنايا pour باش يحبسوا هذا الاونرز تاع الغانز. it's a big problem. في الجزائر ممكن الناس اللي تسرق الناس اللي تشكل خطر في المدينه. مليح انه الواحد يكون يعني remote monitoring العباد هذو which is part also of the smart city. cyber security مثلا deep instinct. I think it's Google who created this. So using GPUs based neural network to achieve 99% detection rates for most advanced cyber attacks. هذه ثاني it's going to be a very good area when الواحد يقدر يديفلوبي الاخر تاعو. education learning system and grading. هذه also أنا خدمت واحد الارتيكل وين نقدروا where we can combine the deep learning with e-learning, electronic learning with the deep learning. I think it's very good idea. I don't think someone did it before. حتى واحد ما كتب article entre les deux parce que les gens اللي يخدموا في education they are mostly education والناس اللي يخدموا في computer science they are mostly computer science. They didn't combine between both, which is very very important. Education, safety هذو كما نقولوا c'est des priorités nationales. Additional use oil and gas, artificial intelligence to optimize operations. This is very good ليكم نتوما surtout الناس تاع سكيكدة سوناتراك etc. Je pense انكم راكو in very good position وين تقدروا تهضروا سواء مع الناس اللي تعرفوهم يخدموا في سوناتراك ولا دي سونتر دو ريشيرش وين تقدروا ديفلوبيو دي موديل ولا دي الجوريثم وين you can help you can help oil companies الموجودين في الجزائر سواء سوناتراك ولا international companies. تبقاو ديروا ستاج تبروبوزي دي تام اتسيتيرا اللي يعاونوكم بزاف في الديفلوبمون تاع دي زالغوريثم كيما هذا. With artificial intelligence, it's going to be a huge impact in the economy. You are going to save a lot of money for these people. هذا oil and gas exploration same thing. كاين هنا راكم تشوفوا MIT كرياو هذا exam model develop robots for exploration وهذا اللي راهم مواسيين مخدومين بالdeep learning techniques. AI and custom services. هنا نحكيو على artificial intelligence, augmented messaging, sorting the routing inquiries, customer phone calls. كامل هادو نقدروا نستعملوا فيهم artificial intelligence. Music actually artificial intelligence is going to kill the creativity that human being. Parce que when you gather all the music, imagine وانتم كامل الميوزك هذوك تحطوه as a data set for the artificial intelligence model, deep learning model, ويخرج لكم الميوزك اللي ما سمعناهاش كامل والميوزك اللي peut-être تعجب بزاف الناس. وين l'être humain c'est pas lui qui va participer في la musique كما كانت بكري من بيتهوفن وروح حتى لذوك وين تولي لا ماشين هي اللي تسيليكسيوني mixing a lot of musics. Gaming, artificial intelligence, next generation of gaming. It's going to participate a lot. Okay, donc in this session we worked on explain why artificial intelligence transform. Do you think that artificial intelligence is going to transform the... No. نعطيكم لي ريفرنس من بعد كما العاده. Do you think that the artificial intelligence is going to transform the world ولا لا? Of course. Good.